Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা AHSEC Second Year Education এক্সামৰ এটি কুৱেশ্যন পেপাৰ। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে বৰ্তমান হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন চলি আছে AHSEC Second Year-ৰ। চ' আজি মই লৈ আহিছোঁ এডুকেশ্যনৰ এটি পেপাৰ, যোনটো নেকি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। চ' যোনখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত AHSEC Second Year এক্সাম হৈ গৈছে, তোমালোকে এই পেপাৰটো প্ৰেক্টিছ কৰিবা, আৰু যাৰ যাৰ হোৱা নাই তোমালোকেও প্ৰেক্টিছ কৰিবা, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিব পাৰে। চ' বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আছে আনচাৰ দি ফলোয়িং, তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা। মুডালিয়াৰ কমিশ্যন ইজ ন'ন এজ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন। The natural response created by an artificial stimulus is termed as classical conditioning. Number C is the destiny of India is now being shaped in her classroom. This statement is given by which commission? Kothari Commission. Number D, mental hygiene has three aspects: preventive, curative, and perspective. Then number E, International Women's Day observed on 8 March. Then number F, a man identifies a friend whom he was not met for a long time with the help of long-term memory process. তাৰ পিছত আছে number 2, there is no place for creativity in memory. Explain. এই কুৱেশ্যনখিনিৰ আনচাৰ তলত মই আলোচনা কৰিছোঁ। There is no place for creativity in memory. This statement highlights that memory is often seen as rote recall of facts, whereas creativity involves generating novel ideas. Memory is about retaining data, whereas creativity is about transforming or applying it innovatively. Then number 3 does describe the two parts of law of exercises of learning. Number 3 is the two parts of law of exercises of learning are law of use, law of disuse. Then there is number 4, what is the preventive function of mental hygiene? Mental hygiene's preventive function is to promote habits and practices that reduce the risk of developing mental health issues. Then there is number 5, what two characteristics of distance education? Distance education are দুটা characteristics. Characteristics of distance education are physical separation of learners and instructors. It has multiple learning modalities. Then number 6, what is Operation Blackboard? Operation Blackboard is a program to improve the quality of primary education by providing essential facilities to all primary schools. Then there is number 7, what is insightful learning? Number 7, insightful learning is a form of learning where the solution to a problem appears suddenly and intuitively after a period of contemplation rather than through continuous practice or trial and error. Then there is number 8, discuss about 4 major problems of secondary education in Assam. অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ 4টা মূল সমস্যা আলোচনা কৰা। Your answer number 8, major problems of secondary education in Assam are lack of mass appeal, lack of capable teachers, defective textbook, lack of teaching methods. Then there is number 9,
Describe 4 characteristics of a mentally healthy person. Number 9, characteristics of a mentally healthy person. Number 1, they have a strong personality. Number 2, they are emotionally stable. Number 3, they can adjust with the society. Number 4, they are mentally as well as physically fit. Then number 10, describe 4 measures for providing physical education in school. Number 10, the measures for providing physical education in schools are regular physical education classes, sports and games, infrastructure development, and inclusive programs. Then there is number 11, mention 4 characteristics of good memory. Good memory চাৰিটা বৈশিষ্ট্য লিখিব দিছে. The characteristics of good memory are ability to learn quickly and easily, ability to serve, retaining power, and recall. Then there is number 12, explain the scope of non-formal education. অগতানুগতিক শিক্ষাৰ পৰিসৰ ব্যাখ্যা কৰা. So অগতানুগতিক শিক্ষাৰ পৰিসৰ স্কোপ যোনখিনি আছে এইখিনি মই ইয়াত ৰেডি কৰা নাই. যদি তোমালোকৰ লাগে কমেণ্টত জনাবা. মই 13, 14 আৰু 12 এইখিনি দিব চেষ্টা কৰিম. 13ত আছে আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য বুলিলে কি বুজা, শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰাত বিদ্যালয়ৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা. হোৱাট ইজ মেণ্টেল হেল্থ, ডিছকাছ এবাউট দি ৰোল অফ স্কুল ইন প্ৰমোটিং মেণ্টেল হেল্থ অফ ষ্টুডেণ্টছ. তাৰপিছত আছে নম্বৰ 14, হোৱাট ইজ ফৰগেটিং, বিস্মৃতি কি, ডিছকাছ এবাউট 4 ইম্পৰ্টেণ্ট কজেছ অফ ফৰগেটিং, বিস্মৃতিৰ 4টা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আলোচনা কৰিব দিছে. চ' যদি তোমালোকৰ লাগে জনাবা, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ পাৰোঁ. তাৰ লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা. আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা থেংক ইউ ছ' মাছ. আৰু আগন্তুক 2026 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত মোৰ আগতীয়াকৈ অভিনন্দন ও বেষ্ট অফ লাক থাকিল. আৰু তোমালোকে এইকেইটা দিনত তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা যিমান পাৰা. ট্ৰাই টু গিভ মাছ মোৰ টাইম টু এচিভ ইয়'ৰ expected results and meet your expectation. So thank you for watching. আৰু যদি ভাল লাগিছে লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সিহঁতেও এই অপৰচুনিটিটো গ্ৰেপ কৰিব পাৰে. আৰু যদি তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ কোৱাৰিজ থাকে, কোনো কুৱেশ্যনৰ কোনো আনচাৰৰ কোৱাৰিজ থাকে, কমেণ্টত জনাবা. যিমান পাৰোঁ হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. থেংক ইউ.